多喜欢我呀，才会为了我去违反职业道德、违反律所的纪律。没错，我就是很喜欢你啊。哎，这一次的回答很动人呐，跟之前2次都不一样。那么我想知道，你是从什么时候开始喜欢我的？你知道吗？之前我去找你，并不是真的想要向你打听些什么。那你干嘛老跟着我啊？因为我想见到你啊，就算你不理我，我也希望每天都能见到你。小晴啊，一路走来，我的心路历程你都了解。我早就把你当成了我的亲人，我最好的朋友。你知道，在不久以前，我曾经相信的那些东西，爱情、原则、底线，在一夜之间全部都坍塌了，是因为你，又让我开始相信他们。从你拖着、拽着、逼着我去考最后一次考试历史开始，我心里的阴霾就被你吹散了。可是我不能喜欢你。即便是妙云已经跟我分开了，你也不能吗？你跟他能分得开吗？能分得清吗？就算你们真的分开了，如果有1/10的原因是因为我都没有办法面对我自己，也没有办法面对妙音，因为我不想失去你们每一个人。可是现在，我又觉得好像每一个人我都失去了。是不是我的错觉啊？你有没有在故意躲着我？有，我不想我们再这么不清不楚下去了。我们之间有不清不楚吗？我喜欢你，但这不对。哎，这太不公平了吧！我都不知道你什么时候开始喜欢我的，现在直接告诉我要结束了。那你说的结束是什么？我们之间再也不来往了？
When did you come to America, Rudy? When I was 14. You didn't take your SAT until you were 20 because of 2 dropouts and several disciplinary actions. Yes. What is your ACT score? Just a little over 1,000. Do you know that it's hard for you to get enrolled in Francisco University based on your score? Yep. Why did you get enrolled? Do you know the reason? Please answer the question. I know. My dad asked for a favor. I got enrolled because of the string pulled by dad.小晴，幸亏在律所忍住没给你打招呼，否则会给你添麻烦吧。要是律所知道我认识调查对象，他们一定会要求我回避的。那我现在问你，会不会让你为难？我得遵守职业道德和律所纪律。我懂了，那我不问了。陈然，我知道你要问什么。目前的调查还是CE公司内部自查。怀疑鲁尼为了与伟业合作，贿赂中方高管提供便利，涉嫌违反 FCPA。FCPA 的处罚只针对美国公司，公司自查是怕被司法部和证监会发现，避免巨额罚款的断臂之举。那调查的是鲁尼，那会不会搞大，影响到我爸？我能说的就只有这些。那也很感谢你了，小晴。被律所请去的时候，我慌得六神无主，幸亏看到了你。看到你那一刻，我觉得什么都不怕了，心一定就想，要么还是说实话。他们问你什么就实话实说。在律所看到你的样子，酷，那才是你应该待的地方。恭喜你。你呢？你怎么样？我啊，无业在家，不知何去何从。现在的我，更让你嫌弃了吧？陈然，你就是小屁孩儿，你才多大呀？现在开始什么都不晚。我能问你一个问题吗？问。你真的喜欢出车？明白了，那就是真的。从什么时候开始的？他和我姐分手之后吗？我只能告诉你，我跟他是不可能的。那我走了。I've long had my doubt, and I want you to give me an explanation.
In my eyes, you're a student with incredible learning ability and morality. Why would you commit the fraud of exam imposter? Professor Eric, I'm sorry to let you down. I accepted the job because I lack money. I had to make a living in order to stay in America. But you're brilliant. Why not apply to university to pursue your studies? Because neither I nor my parents can afford such high expenses. But now that you don't have the money to study, like, why are you in America? Because of a girl. That's it? Yes. And how did that gamble pay off? I don't know. Now I understand. What if I could help you get a full scholarship? Would you like to come to Francisco University and study as my postgraduate student? 这不是一个梦寐以求的机会吗？教授帮你申请全奖，你只要回去考个托福，到时候拿个不错的成绩，对你也不是什么难事儿啊。你为什么没有立刻答应他呢？你在顾虑什么呀？全奖解决不了一切问题。我爸妈虽然不能在经济上给予我任何支持，但他们也不愿拖累我呀。可是，他们现在年纪越来越大，爷爷也越来越老了，到了需要我为他们做些什么的时候了。唉，这一年我对他们已经够不负责任了。如果再留3年学，3年之后，我要是有机会留在这儿，那对于他们，就等于从此没有了我这个儿子，我这个孙子。你不知道，像我家这样的工薪阶层，一个守在身边的儿子，就意味着老有所依。没有我，他们靠谁呀？父母在，不远游。另外，我替陈然代课代考，在美国教育部和移民局都有了不良记录。能不能顺利申请到 F1学生签证，还是个未知数呢。所以啊，我不知道我回去了，还能不能再回到这儿。哎，对了，你呢？哥伦比亚大学那边有消息了吗？我还在等。啊，那你想好要离开这儿了吗？No, I'm just like, you're looking great. Ah, that's fantastic. Today in an interview, we obtained astounding new key evidence in this case. When he discovered that the interview was a part of an internal investigation, John Brown, high-level executive
in Rooney's department. Spilled the beans entirely. He couldn't handle the pressure. He claims that Rooney Strong stole CE's core technical files and handed them over to Weiye Group free of charge in exchange for their business. The degree of illegal activity happening in this case has just exceeded what we had initially imagined. This case has just gotten very serious. 我猜到了不同寻常的状况发生，却万万想不到是这个程度的状况。鲁尼的行为已经涉嫌触犯美国法律，属于刑事犯罪。After the interview, I contacted the chairman of CE Group, and I submitted all the evidence we had against Rooney and the violation of FCPA up to this point. He's urging us to immediately fly to Yanzhou, China, to send an investigation team to conduct interviews with Cheng Wei, who is the CEO of Weiye Group. So, tomorrow morning, Ferdinand, Daniel, Stephen, I want you three to meet me at the airport at 7 o'clock a.m. You're going to Yanzhou. We'll be in Yanzhou for approximately 5 days. Now, trip included, we'll be gone for about a week. During that time, I want all of the remaining attorneys to finish gathering evidence against Rooney and complete the financial audits on his department. When I come back, I'll submit all the evidence and the investigation report to CE Group and make my final recommendation as to whether to file a report with the SCC and the DOJ, as well as to contact the police. Any questions?我想给程然妙营一个提醒，让他们对父亲、对家族企业危机提前有心理准备。一旦那么做了，我就违反了职业道德。在去还是不去的纠结里，我走到了这里。你在这儿干嘛？我找我找陈然呀？没事了，我先走了，拜拜。小青，你来一定有话跟我们说，是不是？关于鲁尼的调查和我爸有关。不打扰你们了。小青，你已经走到这里了，你的脚就是你的心，咱们不是朋友吗？陈然，别感情绑架，别为难他。他来，是不是因为书彻呀？不会，肖鑫在处理书彻和你的关系上面，不会拖泥带水。你这么了解他？你知道他和书彻不联系了吗？因为我啊。不然呢？能让肖星这么纠结，我
猜，会不会是鲁尼调查案发现了什么新的情况？喂，喂，爸。哎，最近都挺好的吧？最近我就是忙，这地铁竞标到了最后阶段了。哦，你弟弟怎么样？上次律所跟他谈完话以后，这些人有找过他吗？没找过了。你告诉他，不会有什么事儿的。我跟鲁尼的私人交往不过如此，就说他上大学走了关系。不过他已经被学校除名了，也不会有什么麻烦，啊。爸，你跟鲁尼之间没有什么事儿对你不利吧？这个我向你保证，没有。你放心，啊。好，那我先挂了，拜拜。进来。程总，来自旧金山的 MTA 律师事务所今天联系我们，说他们的私人律师团队今天抵达燕州，想请您见面约谈。他们说了要谈什么内容？他们想了解伟业与 CE 谈判过程中鲁尼斯特朗的一些事情。CE 与伟业没有达成合作，鲁尼和我们也没有关系了。您要是不想配合见面的话，我就坚决替您挡了。不用，请他们过来，我见他们。OK。Greetings, Thompson. I'm the Special Assistant Cheng Wei. Welcome you and your team to Weiye. I'd like to thank Mr. Cheng Wei for meeting with us. Please. This is Cheng Wei, the chairman of Weiye Group. 美国 MTA 律师事务所合伙人汤普森和他团队的3位律师。你好，常委。Mr. Chong, I've heard a lot about you. I was a little bit surprised that you agreed so readily to meet with us today. I suspected that because the interview may involve some of your business secrets and your enterprise, I suspected you may offer us some resistance or perhaps flat out refuse. I was prepared that this may be a lost cause. 有什么问题尽管问，我一定知无不言。Please feel free to ask and say. 请坐。喂，爸。不好意思，苗小姐，我是若楠。程总现在不方便接电话，他正在接受一个美国律所的调查。MTA 吗？是的。他们来燕州了？专程来的。调查什么呀？我一直在外边，并不是很清楚。据说与伟业和CE之前的谈判有关。我刚才进去送咖啡，听了一耳朵。你听到了什么？他们说，鲁尼偷了CE核心技术文件，被下属举报了。我的天哪！我只知道这么多。
一会儿结束了，你让我爸第一时间给我打电话。好的，再见。谁呀？我。出车。我现在心特别慌，能跟你聊聊吗？出什么事儿了？进来说。说。我爸正在燕州接受 MTA 的调查。哦，他们去调查你爸了。可是肖青不是透露给程然，他们调查的是你吗？我爸的助理偷听到一点他们的谈话，说是鲁尼把 CE 的核心技术文件给偷出来了。嚯，这已经涉嫌刑事犯罪了。我就是怕他把偷出来的文件给了我爸。MTA 去燕州就是这个原因啊？应该是，而且就是现在，我爸正在被约谈。你放心吧，你爸不会有事儿的。为什么呀？你爸，他这个人历来心思缜密，行动谨慎，他怎么可能会铤而走险？更不可能会暴露自己的软肋。更何况这件事情直接关系到他们地铁竞标的成败。这么白痴、明晃晃的商业间谍犯罪，他不可能蠢到把自己也卷进去的。就算这件事情是真的，也很有可能只是鲁尼单方面的个人行为。以我对你爸还有这件事情的了解，我认为这件事情，如果 MTA 掌握的情况是你爸涉嫌同谋，他们肯定不会打草惊蛇，要么就直接报警，让美国的检察院和警察介入调查，要么就是秘密调查。怎么可能会大张旗鼓地跑到燕州去面谈你爸呢？从他们的行为来看，对你爸只有可能是取证，最终调查的还是鲁尼。我心里慌，也是因为你知道的，之前发生了刘彩琪的那些事儿之后，我都不知道我爸的底线到底在哪儿了。所以这大晚上的，我也不知道到底该跟谁说，我就跑过来找你了。我让他们那边一谈完就立马给我来电话，所以我能在你这儿等等消息吗？行，谢谢啊。鲁尼从我这儿走以后，我们之间就没有过任何联系。为了证明我今天的话属实，我这儿有当天的全部视频录像，可以交给你们一份带走。We haven't contacted since the moment Ronnie walked out of his apartment in order to prove what he just said. Here's video recording. You can take this. Well, I never would have thought that you would be so considerate and helpful. 那当然，我是个崇尚法治精神的企业家。He's a law-abiding entrepreneur who believes in law. 喂，爸。这么晚了，吵您睡觉了吧？没有，一直等您电话呢。担心老爸了？鲁尼是不是真的把 CE 的核心技术文件偷给你了？啊，哎，我当时就拒绝他了，我就料定这个鲁尼啊，一定会铤而走险，所以
我提前做了防备，把当时整个见面过程都录了下来。刚才啊，把这段视频资料作为证据交给了汤姆逊律师。放心好了，老爸走的每一步都是慎之又慎，我不会拿我奋斗一生的事业去冒险，更不会让你跟你弟弟生活有丝毫的动荡。啊，大洋，咱们爷俩有好久好久没像今天这样好好说话了。哎，你知道吗？刚才小王告诉我啊，你再三叮嘱他，一定让我第一时间给你打这个电话。我心里高兴极了，我知道我的女儿在担心我。谢谢你。好了，这么晚了，赶紧睡觉吧。啊，我的小兔子，大灰狼要挂电话了，晚安。晚安。挂了。没事了。没事。谢谢你。
干嘛老跟着我啊？你是不是最近总跟着我呀？你是不是有什么不该问的问题想问我？不该问，那就别问。我什么都没问啊。我知道你很担忧你爸，也很担忧你前女友的爸，是吗？哦，不对，现在都已经变成现女友了吧？我告诉你，律所有律所的纪律，律师有律师的职业道德。为什么陈然和妙莹他们没有主动跑过来逼问我？那是因为他们尊重我的工作。但你呢？你凭什么认为我会告诉你？凭什么我会为了你徇私为戒？就因为我喜欢你吗？喜欢我是件很美好的事儿啊。第一次你这样说，我喜欢你，但这不对，我讨厌这样的自己。第二次你这样说，你凭什么利用我？就因为我喜欢你？你能不能用表白该有的温柔再跟我说一遍？你喜欢我，然后咱们再说别的事儿。走路这么轻，吓我一跳。哎，你怎么这么早回来了？哇，晚饭还没做好呢。嘿，怎么了？我可能要失业了。为什么？我今天向大老板发了脾气，提出辞职了。因为什么？因为伟业今天赢得了地铁车厢项目竞标，正式成为地铁车厢制造承包商。他们最终选择了跟谁合作？上汽重工。日本人不但全盘接受了技术转让协议，还承认中方未来技术升级改造后的自主研发权。这不早在咱们的预料之中吗？有什么好惊讶的？董事会这帮人看到上汽重工在中国的成功，才意识到自己当初做了多么蠢的决定，把大好时机让给别人，
现在他们把这一切都归咎于我。这太荒谬了。是的，他们责怪我，对日本人的谈判策略没有预见性，没有及时提醒董事会，指责我重大职务失误，我忍无可忍，所以我跟大老板吵起来。这没什么啊，你先坐下消消气儿啊。谢谢珊珊。Ronnie，你想想，我们有自己的房子，还有存款，怕什么？你的丈夫要失业一段时间。如果你真的失业了，那我们不是可以天天在一起了吗？哎，你说的对，你真好，跟你在一起比什么都重要。你去看看是谁，以后我们可以天天腻在一块。好。Mr. Strong, I'm with the FBI. We have an arrest warrant for you. You're being arrested for stealing business confidentiality and breaking the Foreign Corrupt Practices Act. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right to an attorney. We also have a search warrant for you here. Search the premises and collect evidence, any type of electrical devices that we can use to further our investigation. There must be someone inside Sandia. Please cooperate with us, ma'am. You, inside. I arrest you for working! So now we have an arrest warrant and a search warrant signed by the government. Sir, anything you grab will be confiscated, so do not grab anything. The federal government will provide your husband with all the necessities you need. Come with me, sir. Come. 立刻联系我律师，不需要刚才沟通。好。Well, thanks to the high degree of cooperation that we've received from the audited party, our audit has been a complete success. Not only have we uncovered the illegal activities of Rooney Strong, but in addition, the videotape that was given to us by Cheng Wei, the CEO of Weiye Group, actually has proven to be extremely helpful. I've just received a phone call from the CEO of CE Group who said that the board of directors is extremely pleased with our work and that they have already turned themselves in to the Department of Justice and to the Securities and Exchange Commission and have submitted to them the video evidence of Rooney Strong's violation of the FCPA. In doing so, they've obtained immunity from prosecution from both the DOJ and the SEC. So not only have we upheld justice, but in addition, we have saved our client a significant amount of money in fines and penalties. We have two reasons to celebrate. Good work, everyone. Nicely done.
First time out, you proved yourself to be very aggressive. I like it. Thank you. And how did you learn Chinese so quickly? You amazed me the other day in the meeting. How did you do that? 随着鲁尼案的结束，我为妙莹、陈然、为书车悬着的一颗心，貌似可以放下了。 Okay, so I was telling you about Jack, my patient. Well, I'm going to tell you the first time I met Jack. He came to my office. He's a very handsome guy. He really looked good. He was tan, and he was like all-American guy. And he really was. And he's probably about 25, 28 years old. And when he came in, I had a nurse named Michelle. And Michelle was very nice looking, and she just thought Jack was so handsome. She said, Dr. M, my name is last name is McCarthy. Dr. M, can I do an EKG on him? How many of you know what an EKG is? Okay. Yes, well, they have to hook things on the chest, which means he'd have to take his shirt off. And so she was all excited about being able to do, well, he didn't need one. 哎，你真的是铁砂掌啊！你这一巴掌打得我肿了2天，我一直疼到现在。我那天光吐血就吐了半个小时。你活该。你是母系中的战斗机吗？你要不要再试一下？我今天没找你啊。你说吧。 鬼鬼祟祟跟着我半天，干嘛呀？鲁尼案的调查结束了，陈伟他拿了证据，证明他没有进行商业犯罪，所以你和妙莹还有陈然，你们不用再担忧了。你等会儿，哎，你告诉我这些就不怕违反律所的纪律啊？违反啊！ 我特别想知道你到底有多喜欢我呀，才会为了我去违反职业道德、违反律所的纪律。没错，我就是很喜欢你啊。哎，这一次的回答很动人呐，跟之前2次都不一样。那么我想知道，你是从什么时候开始喜欢我的？ 知道吗？之前我去找你，并不是真的想要向你打听些什么。那你干嘛老跟着我啊？因为我想见到你啊！就算你不理我，我也希望每天都能见到你。小青啊。 一路走来，我的心路历程你都了解。我早就把你当成了我的亲人。
我最好的朋友。你知道，在不久以前，我曾经相信的那些东西，爱情、原则、底线，在一夜之间全部都坍塌了，是因为你，又让我开始相信他们。从你拖着、拽着、逼着我去考最后一次考试历史开始，我心里的阴霾就被你吹散了。可是我不能喜欢你。即便是妙云已经跟我分开了，你也不能吗？你跟他能分得开吗？能分得清吗？就算你们真的分开了，如果有1/10的原因是因为我都没有办法面对我自己，也没有办法面对妙云，因为我不想失去你们每一个人。可是现在，我觉得好像每一个人我都失去了。Have you seen him? Yeah. Considering the situation, his morale is actually pretty good. He is more concerned about you. The bad news is the judge won't grant him bail. Why? The 2 charges brought against him by the U.S. attorney include a pretty serious felony. And what is worse, I have been informed that they have irrefutable evidence against Ronnie, something that could hurt him really bad. What evidence do they have? Someone has provided a confidential video. We can't argue nor deny the authenticity of it. Who gave it? The CEO of Weiye Group, Mr. Chen Wei. Chen Wei. Yeah. The good news is that since they have completed the prosecution procedure, we don't need to wait for... The court will start processing the case soon. So if you are okay with it, I would like to discuss our defense strategy. We decided to plead guilty and admit stealing classified information. No! I won't admit it. I understand how you're feeling. But the prosecutor has got 2 witnesses. If John Brown's testimony is important, the video is just unbeatable. They have got solid evidence. We can't do anything to prove Ronnie's innocence. The only thing that we can do is get him shorter time in jail. Arguing that, after all, this is just an attempted offense. That the CE didn't have any very bad business trouble, and that there is no real damage to American national security. I will not accept the plea. Mrs. Strong, I've already discussed it with Ronnie, and he agreed to plead guilty. I hope that you can be as calm and rational as he is, and realize that this is our best option. We can't deny the charges against him. The only thing that we can do is get him shorter jail time. I don't want him in jail. Ronnie is framed by others. You should go prove his innocence. I'm really sorry.
I can't do that. Nobody can. You need to face the fact that your husband is going in jail. You are fired. And get the hell out of here! If this is what you want, I will need a formal cancellation letter signed by your husband. Go back and wait. Okay. I wish you good luck finding an attorney that can prove his innocence. Have a nice day.回国以后，我很快收到了弗兰西斯科大学网络工程学院的入学 offer， 并向美国大使馆递交了 F1学生签证的申请。但是，能否被准签，能否重返美国，能否和妙英在一起，依然还是未知数。爸妈，我回来了。哎，爸妈，明儿，哎，想死你了吗？你咋回来了？回来咋不提前说一声啊？我想给你俩个惊喜嘛。怎么了？回来就回来吧，回来正好，跟爸一起找一找你爷爷。爷爷怎么了？你爷丢了3天了。啊？大概也就3个月以前吧，你爷爷就被确诊为这个阿尔兹海默综合症，大佬也记不住这名儿。就是老年痴呆，开始忘事儿，就什么都不记得。
聊着就忘，啊，骑驴找驴的。但是这个病也奇怪了，800年前那些陈芝麻烂谷子的事儿吧，他都记着，每天翻出来跟你捣鼓。明儿啊，妈跟你说，你爷他要光是忘事儿，那我和你爸也谢天谢地。后来你爷他回到家里忘了关门，他出去了就忘了回家，有几回都是街坊邻居从几条马路外给领回来的。说你爷一个人站在路口转来转去找不着方向，你说这多吓人呢，明儿啊！还有啊，再后来你爷他把以前会做的事儿一件一件的全给忘了，连怎么包饺子、怎么沏茶水，全都不会了，全都给忘了。你说这多吓人呢！这大夫说啊，就是这种情况呢，就是这老人呢24小时身边就不能没有人了。这个，你说我这班也得上啊，你妈手上的营生能不做吗？我们本来打算呢，在入冬之前，就是你妈那些事儿交代交代、处理处理啊，让你妈回来照顾爷爷，都安排好了，这还没等着，这什么出门就丢了。我和你爸爸这么2天是什么招都想了，我们上派出所报了案，居委会我们也打过招呼，街坊四邻都帮我们去找，到处去找，就是找不见你爷爷。你说这急人吗？你说都怪我，这个怪你啥呀？你也不在家，爷爷又不是你搞丢的，就怪我。每次家里需要的时候，我都不在。好男儿志在远方，你说你要窝在家里，算怎么回事？在远方我都干些什么呀？哎，明儿，你这次回来，那能待几天啊？啊？我找到爷爷，我就不走了。你好，阿姨，那个有没有看？
嘿，我拿到哥伦比亚大学的 offer 了。啊，那你什么时候去纽约打算？你的 F1 申请还顺利吗？啊，签证面签的时候，签证官查出了我的限期离境记录，并且询问了我就如实坦白地说了事情的前后经过，也交了艾瑞克教授的担保信。他什么也没说，不过也没当场拒签。那就是有戏。判断不出来，只能等了。签证结果什么时候知道10天左右吧。长春家里还好吗？家里人怎么样？不好，爷爷走丢了。啊？怎么会走丢了3个月前，他被查出有老年痴呆症，所以我一回来，一直都在找他。有消息了吗？没有。如果你需要帮忙，我爷爷在长春有办事处，你尽管跟我说。不用了，警察、朋友、邻居都在帮忙找，我也满世界的在替寻人启事。如果人手不够，你尽管跟我说。哦，那个，如果一时半会儿找不到爷爷，或者 F1被拒签了，那我可能就不能送你去纽约了。没关系，我东西不多。先这样吧。那就这样吧，你保重。苗莹，你照顾好自己啊。爷爷会找到的。再见。再见。你收拾去纽约的行李啊？大致看看要带些什么东西。真要去纽约啊？什么时候走？还没想好吧？
是因为舒澈呢，还是因为宁明？我脑子一团乱，我也不知道。那我来帮你分析一下，你和舒澈呢，你对他还有留恋，同时又因为宁明多年的暗恋和付出而心动，也爱上了他。所以你不知道是应该面对未来呢，还是应该留恋过去。你让我自己一个人待会儿吧。好。赶紧的。哇，你好，随便看看吧。哇，不错，特别棒，简单大气上档次。不错吧？嗯，这边目前都是欧洲当下最流行的品牌，我花了整整半年的时间，才一家家搞定这些所有大牌的代理。看看这边，小杯子都是我从意大利带过来的。这沙发很配套。我的品味嘛。来，看这边，我做过调查，现在国内的护肤品呢做得越来越好。我老师校庆呢就是这个珀兰雅的忠实粉丝，所以我就建了这么一个专柜。这个海洋系列目前是最畅销的，你觉得怎么样？我觉得特别棒，你就用了1年的时间就把自己变成了一个职业买手。这是我从小到大夏建勋做的第一件事儿。还真是要把自己变好的节奏啊！然而还没有，还差一丢丢。跟我来，咱俩谈谈。这么漂亮，我小耳朵也不错哎。坐下。你要找我谈什么呀？咱俩谈谈生意。啊？谈生意？谈什么生意？时尚学校培训班的后半年，我就已经开始筹备这家店了。从挑选店址、洽谈品牌代理，到落实仓储物流链，我前期投入巨大。我向我爸妈高息借贷了200万美金。哇，有气魄。也许因为一味求大，我的店面面积过大，还是我的广告营销投放不到位，也可能其他出了问题。总之就是我的店虽然开起来了，但是我没钱了。哦。你还记得舒澈开科技公司，你拉我联合入股的事儿吗？记得，最后不是没投成吗？舒澈干脆把公司给停了。你现在还愿意和我联合投资入股吗？你要我投多少？你手上有多少？我手上就上次从拉斯维加斯赢过来那50万美金。50万也是钱啊！你现在愿意把我的店变成咱俩的店，我的事业变成咱俩的事业吗？看在我浪迹天涯、自我放逐的时候，你也对我不离不弃的份上，我愿意。
怎么了？你别哭啊！老公，你刚才说我愿意，特别像在咱俩的婚礼上。咱俩没婚礼。就因为咱俩没婚礼，所以你从来都没有对我说过我愿意。我刚才恍惚一瞬间，在教堂里面对着神父。瑞卡，从拉斯维加斯你把我领回来，我一直没能跟你说一声谢谢。谢啥？你是我老公，我不要你，谁敢要你？今天我要向你说声谢谢。今天是我拉你投资，你谢我什么？你让我看到你真的在努力的做一件事情，不再是无所事事，一天到晚只是买。我还是每天买。但你把买变成了正事儿，而且你不再向家里要钱了。我还是向家里要的钱。你现在要，是为了未来不要。那倒是，自食其力是我的目标。我必须用自己的努力去创造自己的价值。至少把自己变得越来越好，我都感觉有点配不上你。没有，咱俩王八配绿豆，世上最般配。经过上次的教训，我一定要做一件让你自豪、让我爸、让所有人都瞧得起我的事儿。最近我一直在深刻思考，怎么样才能让我爸对我从俯视变成仰视？当然这是不可能的，他对我最多是平视。正当我为这事儿犯愁的时候，你向井底的我扔下了一条救命绳。我要把你的事儿变成我们的事儿，我要把你的事业变成我们的事业，我要抓住你这最后一条大腿。何指导打。局长，请进。李局长找我啊。是不是又有什么大案要案了？怎么，闻到味儿了？嗨，要不然怎么会大半夜的通知我，让我一早来见你？